wa ikorwo kiuga tukiri wa aruto aigi magiyukite na ndohio hamwe na aciari magikenera wa gukorwo kwina mbathi ya ikorwo muhuri wa bica wakwa na ikorwo agikuonia ino niyo mbathi iria arutwo aya magikorirwo makiguthirwo na mundu gwitwo kuria kindu gia kwekania kana gia kumakania ati ino niyo mbathi ya mbere thiini wa thukuru cia muingi thiini wa gicigo giki kia Mbati koguo ni gikeno kuri aciana kana arutwo a thukuru thiini wa gicigo Bahati na magikenera mubunge wao Irene Njoki ni ukorwo akimahe gikeno giki ndure ukumateithia gukorwo makiumaga thabari ndaya guka thiini wa thukuru ni ukiwe mundu gwitwo kuria uhoro wa transport kana uhoro wa uthii wa ciana ni undu ugikoragwo thiini wa cukuru cia muingi tukorwo na ciana cia thukuru cia andu kiumbe ni makoragwo makirahira uhoro wa gukorwo mena mbathi no riu ciana cia thukuru yu cikire na gikeno kumania na gukorwo makiheo mbathi ino hihi teguteka hinda gakorwo tukinyitania na mubunge wa gicigo bunge giki kia Bahati agikorwo agitwira mutaratara wake wa gukorwo agithie na mbere na gukorwo akihe nginya iheo thukuru ingi o tiga thukuru uyu wake me tondu no agikorwo kigwa ni thukuru imwe ya mbere gukorwo ikirahira gukorwo ikinengeretwo mbathi. Karibu sana thiini wa ceceni ya Kameme TV Muhesh, na hihi no gukorwo agitwira mibango yaku ya gukorwo ukirirukia mathukuru ma githomo na mbathi thiini wa constituency ino yaku. Thank you muno. Wa mbere reke njuge ndina gikeno muno muthenya wa muthi ni tondu wa ukinyanirio ni Ngai muthenya wa muthi na kuga uria ndaugire hindi ya campaign gakena tondu ni ndereire andu akiamaina mbathi na muthenya no akinya na ni twamarehera mbathi iyo na njuge hakwa githomo nikio njikirite mbere muno na ni ndirenda kuhakikisha ati ciana ici cikaiguaga cikarite guku Bahati ta cikarite o na aria mena Nairobi na aria angi ono kore aria mena town ati mbathi ino ni kuhota guteithia ciana ici cikahota at least matiga kunoga makagero na magoka na hindi ya mena tours makahota guthie ginya kwa tours ine icio gutare na stress na reke njuge mbathi ino to ya kiamaina peke yake ni ya Bahati constituency yothe no mubango uria ndinaguo wa kuhe cukuru cingi mbathi ni ati twauga nigetha tuhote ku motivate cukuru cingi ni aria maguka kana aria maguka na mean grade iguru hanini tuhote at least kumahe mbathi koguo turatarget ward by ward riu tweheria kiamaina riu reke tuthii okonika Batini tuthii Bahati kana tuthii Lanet kana tuthii Ndondori nigetha cukuru icio ingi nacio cikahota gukorwo na benefit oyo tondu ciana ici imwe ni cirauma kuraihu na nie gwakwa ni gwenda to shorten the distance twikire ciana ici makorwo na comfort nigetha ciana ici cihote gu concentrate. Thank you muno. Hihi ukiaria uhoro wa arutwo to uhoro wa mbathi hore na uhoro wa ciana ciraikorwo cikingira nginya form 1 na kwina ciana ingi ciraikorwo cigitanya ati we ni ukorwo kimarirukiria githomo kia kuria andu mumite miciiri itarehota hihi uhoro wao nayo wegemaine na githomo tari atia? Ni wega reke njuge githomo ogwo ndauga nikio kia mbere agenda ine yakwa na nie ni fageta kana ndina mubango at least so far ni tuhete ciana 350 scholarships. Last week ni turaheire ciana ingi 20 full scholarship nigetha mahota guthi cukuru. Umuthi uyu kiwanja-ini giki ndina ciana hakuhi 3,000 actually mena ciari yao nigetha mahota guka kuoya basari ya form 1 na basari iyo ihote kumateithia nigetha mathi cukuru na uria ndirauga ni ati nginya aria me nyumba-ini na ni ndirite kinya macifo itu ciana iria ci nyumba-ini na ni marauga ni maremetwo ni kuria school fees moke mathie cukuru nigetha tuhote kumarihira. Hihi kuria na mwiroreri wa Kameme TV ni ukunjitikiria ngoro ngiaraniria na mwarimu munene wa thukuru uyu hihi akinjire niki kiracungiriria ikorwo thukuru wake ukorwo gicagurwo niguo thukuru wa mbere gukorwo ukiheo mbathi thiini wa gicigo bunge giki kia Mbati. Ukunjira na ritwa riaku hihi na unjire niki kiracungiriirie ni mawega mariku mwikite thiini wa thukuru maria maracungiriirie mukorwo mukiheo mbathi? Thengiu muno maritwa makwa njitagwo John Marugecege ni mwarimu munene ndi ndugamithiire Kiamaina Senior School. Ni njuge mbathi ino ri yukite tondu Kiamaina ni ikoretwo igika wega mwaka wa 2021 ni ithuĩ Kiamaina niyo yarutire mwana uria mwega muno thiini wa Kenya ari number 1 in Kenya ari na middle grade ya A ya 84.6 na gitwo Maseno University gweka medicine and surgery.
riu nyu ndwa gwika uguo ninge last year turari na mwana rai na riu tuna hiyo ri nikio muheshimiwa aronire no nginya tweka kaundu kega nginya ciana ciakwa ikenete muno tondu riu marauga marinyitagwo magrade aya ni wakiganira acio ni arutwo magikenerera gukorwo makiheo bathi mundu gwikitwo kuria na mwiroreri wa Kameme TV na wakiiguira ino ni imwe ya thukuru ikoretwo igika wega muno thiini wa kaunti ya Naikuru na kuheo kwa bathi ino gwagikorwo ni gitumi kimwe gia gukorwo gigicungiriria hihi arutwo mathie na mbere na gukorwo magika wega thiini wa igeranio ciao cia KCSE ona makiria igeranio iria ingi cigukorwo cigioka gucokeria mwaro kuria ariakwa ni Wanjeri wa Kariuki kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ngatho Wanjeri kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru ni undu wa riboti njega ya thukuru ucio kwamukira bathi. Kuma hau tuthie mwe kwa mwe nginya kuria mwena wa Gicua-ini na kuria muingi wa Gicua-ini ni moritio makorwo makigacirithia ikiro cia utheru na niguo kuhurana na utheremu wa murimo wa maitho ria wongererekete. Thirikari ya kaunti ya Mombatha kuhitukira ruhonge rwa ugima wa muingi kaunti-ini ya Mombatha ni rutite mwerekera wa uria muingi ungikorwo ugitiria murimo uyu oro undu mwe na kuhurana na murimo uyu wa maitho uria urathie na mbere na gutherema mwena ucio. Ndegwa Gathungu ni mwandiki witu. Ndegwa geithika tumenyithie murimo uyu kihumo kiaguo na uratherema na njira ihana atia? Haya ndĩrenda tuthikĩrĩrie mĩario ya rũhonge rwa ũgima wa mũingĩ kuma kũrĩa mwena wa Gĩcũa-inĩ ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa maitho na ũrĩa ũratũma mũingĩ wanyitwo nĩ mũrimũ ũyũ maitho magatunĩha mothe na nĩ ũragĩtherema na njĩra nene, na koguo thirikari ya kaunti ya Mombatha nĩ ĩkĩrutĩte mwerekera wa ũrĩa andũ megũgĩkorwo kana ũrĩa andũ mabatiĩ gũkorwo magĩikara. Tuthiĩ mwe kwa mwe twambe tuthikĩrĩrie. Ningeomba wakazi wa Mombasa, kama tunavyoelewa tumekuwa na ongezeko la ugonjwa wa macho hapa Mombasa, ile watu wameita red eye, macho kuwa mekundu. Hii ni infection ya virusi ambayo imeingia, na ile kitu tunawaomba ni kuweka usafi. Ukiweka usafi wa mikono, kwa sababu ugonjwa unatokana na kugusa. Ukigusa macho yako na ukagusa mwenzako, hivyo ndio unasambaza huo ugonjwa. So kila tukiweza kuosha mikono, sio wale walioathirika peke yake, wale ambao hawajaathirika pia, katika kujikinga ni kuosha mikono, kwa sababu magonjwa haya yanaanza transmission, yanaanza kusambaza hata kabla hujaonesha symptoms, tayari unaanza kupeana, unaweza kupeana mwenzako. So tunaomba kila mmoja wetu awe atajukua jukumu la kujihamasisha yeye na wenzake kuosha mikono mara kwa mara, kutumia sanitizer. Tusitumie vitu vya personal, vitu vya mtu mmoja hawezi kuchukua mcho. Ule mtu ambao analalia mwenzako huwezi ukaulalia. Hiyo inatosha kutransmit ugonjwa. Kutumia tauli, nasema makeup, wanja, sio iko huo wanja nyumba nzima unatumia, haitawezekana. Hiyo ndio inafanya maradhi yaenee. Wale wameathirika wajieke kando kidogo, wasiwe karibu sana na wengine, na wale ambao hawajaathirika, hand hygiene will make a very big difference. Itasaidia sana kupunguza katika kueneza huu ugonjwa. Tumeanza kupeleka salamu kwa mashule yote, madrasa, kwa mtoto ambaye ameathirika apewe ruhusa kurudi nyumbani. So akina mama, mtoto akija nyumbani tusiache atoke nje tena acheze. Kusaidia ni mtoto apumzike. Kila akipumzisha hilo jicho, na ndio kupona kwake linakuwa haraka. Akienda nje akichanganyika na watoto wengine, tena tunasambaza ugonjwa, unaendelea kusambaa. Tujikinge. Kinga ni bora kushinda
kutiba. Asante. Hatuwezi kusema inatoka huko. Ugonjwa sasa yuko Kilifi pia, si ndio? Kwale. So ugonjwa umeingia na uko na sisi, na kama tumeambiwa na specialist ni ugonjwa unajicontain. Wewe wenyewe utakuja umalizike. So kuna wale wanaathirika kwa wiki 2, wengine wanaendelea mpaka mwezi. Si ndio? Kwa sababu binadamu sio sawa, tuko tofauti. So yule ameathirika, tunaomba muje kwa hospitali because watu hawajileti. Wanatumia matibabu ya kinyumbani, na kama mumeambiwa sio vitu vyote ukiweka kwenye jicho zinaweza kukuathiri. Na hiyo ni kitu, jicho ni kitu very sensitive. So ningeomba tukiwa tuko na shida na tunahitaji matibabu, tuende kwa ile zahanati ambayo iko karibu na sisi. Asante. Mazita. Aya, aikaria kuria Mombatha makimenyerere na njira nene, ona angikorwo wi kaunti ingi tuthii na mbere na kwimenyerera na njira nene ni undu wa murimu ucio wa maitho na uria uratuma maitho matunihe. Tugithii na mbere, kamiti ya bunge igie waki wa nyumba no irathii na mbere na cikaro cia kuoya maoni ma muingi megemaine na watho wa waki wa nyumba wa mwaka wa 2023. Muthenya wa umuthi amemba aya mari thiini wa kaunti ya Nyandarua na kuria mari na giikaro na muingi kiria kirathii na mbere guthikiriria maoni mao. Francis Mwangi wa Wawira ni mwandiki witu na ni akinyetie thiini wa giikaro giki, ndenda atumenyithie haria makinyetie kwa ndagika ino na muingi uroya waki wa manyumba kana watho uyu na njira hana atia. Francis Wawira geithika tumenyithie maria wena mo kuma Nyandarua. Thengio muno gicimo ndirakwamukira wega imo kuma guku mwena wa Olkalau county ni ya Nyandarua, na kwa ihinda riri tukiri nja ya wabici ya county commissioner wa county ino, na aikari otogura gikiona thutha wako ni mareketie gukorwo magikinya haha nigetha makorwo makiheana mawoni mao, makorwo magitariria ni hau marenda hakorwo hagicenjio, ni hau mangienda hakorwo hakiongererwo moroto-ini wa gutigirira ati waki wa nyumba ici no wagikorwo kimaguna na njira igwete. Mubunge wa guku Olkalau Njuguna Kiaraho ni atanyitwo gukorwo akiingira mwena uyu, ona mubunge wa kundu gugwitwo Kinangofu kwenya thuku onake ni atanyitwo gukorwo agikinya mucemanio-ini uyu nigetha makorwo magitariria aikari bata wa gukorwo makinyitirira tabarira ino. Ngwenda tukorwo tukinyitana na amwe aikari amagikinyetie guku ino wambirie na ritwa guku ni gwa Kameme ututaririe niki gitumire muke guku. Thangi muno kwa mari twanyitwo kwa Matuura wa Ngoro na ndi muikari wa Oljoro sub county, na ninge ndi mwarimu kuria Nyandarua National Polytechnic na ni dean of students. Haha tukite kwaririria uhoro wa affordable housing ya thirikari. Yes. Ihi ni maundu mariku mau murataririo na ungitutariria na njira ndaihu? Turataririo muswada uria waingirire bunge uria wahitukirio na uria ningi magoti maria mararihwo na ni amariheagwo nyumba icio na classes. Tondu kwina nyumba cire heagwo andu aria mena mishara ya kumia 20,000 gucoka na thi, aria kuma 20,000 nginya 140 na kindu, na kuma 140 na kindu guthi na iguru na uria maririhaga tuona. Hihi kuringana na maundu macio mwakorwo mugitaririo ni mwaigua ta maramuteithia inyuĩ mwita ikari kana murona atia? No wega muno ni tuteithikite tondu turahota kumenya program ino nathi atia, tondu tukorwo twi nduwa-ini maundu-ini maingi, no riu twina gikaro kiega tugucokaniria nginya na bunge moka nigetha tumenye maria maingi tugutaririo. No public education ya twaheo ni very sufficient na ni atuteithia muno. Thengio makiria no tukorwo tukinyitana nawe haha, ihi no wambirie na ritwa riaku ucokio tutaririe ihi waki uyu wa nyumba ni waigua maundu matiganite kuma kuri mawakiri magitariria bata wa gukorwo mukinyitirira ndeto ino maundu matiganite maria mari thiini, ihi we woni waku ni uriku? Hamaritwo makwa njitagwo Mary Njeri wa Ng'ang'a na ndi mwarimu Nyandarua National Polytechnic ta deputy principal administration. Riu nie hakwa ni ndakenera uria wothe twarutwo umuthi ni tondu ni twerwo maundu matiganite, nderwo nie uria njagirwo kuriha igoti ta muruti wa wira, na ni ndirahunga mukono uhoro ucio to nie ndi mwarimu wa yuthi ni ngienda mateithike
nĩ tondũ mũbango ũyũ ona tiga kũgĩa nyũmba rĩ no ũgũteithia kũrehe mawĩra kũrĩ arutwo arĩa niĩ njĩrĩgĩrĩirwo kũmathomithia kothi kuona nĩ magĩa skills ciao na mathiĩ marutithie wĩra. Thank you. Nĩ kũrĩ angĩ maroiga atĩ yes nĩ makũgĩa mawĩra no mawĩra maya megũkorwo kwa ihinda inini hihi nyũmba ici nĩ ikũrĩka ajuzi acio megũkorwo mathiĩte kũ ũngiuga atĩ ũhoro ta ũcio? Niĩ no njuge atĩrĩrĩ thĩna mũnene wa mũyuthi rĩ ũkoragwo kũgĩa na capital na rĩu wona aruta wĩra kana hĩndĩ ĩrĩa nyũmba icio igũkorwo igĩakwo kwa muda contractor gũikara ta mĩaka 2 mũyuthi ũcio nĩ agũkorwo agĩa na kĩgĩna gĩake ahota agĩa na ũhoti wa kũjoin sacco athiĩ contribute harĩa agĩa na shares ciake no ahote kũria roni ta mũyuthi na rĩu no ahote gũkorwo onake akĩgĩa na kambuni yake register kambuni yake kana aige biashara ikonainie na kothi ĩrĩa arutĩtwo. Ũguo niĩ nĩ nguona nĩ gũkorwo na long term benefit to that youth. So tukĩrĩkia nĩ kuga atĩ inyuĩ nĩ mũranyita mbaru waki wa nyũmba ici cia raithi? Mũno niĩ ona ingĩenda ciakwo nyingĩ tige ĩmwe kana 3 no nyende mũradi ũyũ wene kabisa nĩ tondũ nĩ ndĩrona mĩyuthi ĩgĩteithĩka. Asanti. Nĩ ngatho nĩ wagĩthikĩrĩria acio no amwe aikari arĩa magĩkinyĩtie gũkũ nĩgetha makorwo magĩthikĩrĩria ndeto ĩno wega nĩgetha makorwo makĩmenya hihi nyũmba ici gũkorwo igĩteithia yuthi atĩa hihi gũkorwo igĩteithia aruti wĩra na njĩra ĩrĩkũ onao ene megũkorwo magĩteithĩka na njĩra ĩrĩkũ na mahinda megũka nĩ atĩ mũmbunge wa gũkũ nĩ egũkorwo agĩkinya mwena ũyũ nĩgetha makorwo makĩheana mawoni matiganĩte. Reke nyambe njokie mwaro kũrĩ mwena wa studio kuma gũkũ Ol Kalou kaunti-inĩ ya Nyandarua handũ-inĩ ya Kameme TV nĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra kũrĩ mwena wa studio. Ngatho Francis kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua kamĩtĩ ĩgiĩ waki wa manyũmba na ũhoro wĩgiĩ igoti watho ũcio nĩyo ĩrathiĩ na mbere na kuoya mawoni oro ũndũ ũmwe na gũthomithia mũingĩ wa kaunti ya Nyandarua nĩgetha makorwo magĩcokia riboti. Kuma hau tuthiĩ nginya kũrĩa mwena wa Kajiado na kumana na ngucanio ya waki wa reri ya bilioni 1.2 kuma kũrĩa mwena wa Ngong'u nginyagia Riruta aikari a kaunti ĩno ya Kajiado North na arunao kuma Kajiado West marĩ thĩinĩ wa gĩikaro kwa ndagĩka ĩno na kũrĩa marathiĩ na mbere na kwarĩrĩria ndũgamano ĩno. Aikari aya makoretwo magĩũkanĩrĩra kumana na mũgũnda wa mũingĩ harĩa reri ĩno ĩragerera na waki wa reri ĩno warugũririo nĩ President William Ruto tariki 15 mweri wa Dithemba ũmũthĩ magĩtanywo gũkorwo magĩũka na kĩhonia. Tuthiĩ mwe kwa mwe tuthikĩrĩrie gĩikaro gĩkĩ tondũ nĩ kĩrathiĩ na mbere. Wa Kimasai sisi tunawapenda na tunapita nao, si kweli? Hata kama mimi ningekuwa sijaoa sidhani ningechukua siamiki moja na niweke bibi, si kweli? Na hata itamale imefanyika hapa, sisi tunawaambia kwa ile nyingi yao chukueni, lakini ile kidogo yetu tuachie tafadhali. Na niseme ya kwamba huko na hii maneno inaongelewa hapa, sijui ni kwa Kakuchei ama ni kwa Kikonyoki. Mimi nataka niambie ndugu zetu wa Kikonyoki, kabla mkuje mtufundishe mambo ya hapa ni Kakuchei ama Kikonyoki, mimi nataka kuongelea swali moja. Wazee nyinyi mnajua chairman wa Kikonyoki group anaitwa Joseph Barangai, si kweli? Na Joseph Barangai yeye ni mtu ambaye ni senior, sababu wakati mzee alikuwa anafanya kazi alikuwa ni club wake. Na kwa nini senior? Ni Kakuchei ama ni Kikonyoki? Si ni Kakuchei? Na wamemleta wapi? Kwa group ya Kikonyoki. Kwa hivyo hao wapange nyumba yao kwanza, wajue tofauti ya Kakuchei na Kikonyoki, alafu wakuje watufundishe wapi? Hapa Ngong yetu. Na ndio maana sisi tunasoma kidete tukisema hapa ni public land. Mimi niseme hivi, jameni watu wetu wa Kajiado, hatuwezi kuacha shamba Kikonyoki na Yesu tunaongelea mambo ya expansion ya town zetu. Ninyi mnajua PDP yetu hapa Ngong tulibatika sana, tulikuwa na plan nzuri yenye ilikuwa imeweka public amenities mingi kila pahali. Kulikuwa na padi ya koti, kulikuwa na padi ya hospitali, michezo, masoko, stage, kila kitu ambayo ni public amenity. But as we speak right now, hizo nafasi hakuna. Na kwa nini mna expect hizo nafasi zitawekwa wapi? Kama si shamba kama hii, tutaifanya iwe public land na iweze kufanywa wananchi kazi kama hizo. Ninyi mtakubali yeye? Si mtashikia kama. So mimi nataka niwaombe ya kwamba
hii hapa tukae ngumu, so that tukisema ni expansion, Rongai wako na university MNU, sisi hapa kwa tuko na nini hatuna, nafasi ni hii moja tu tunaweza kaa. Tumesikia mambo ya koti sasa kurudia na zile facilities zingine. The only place tunaweza fanya hiyo kazi ni hapa. Mimi sitaki kujua so much on that. Mimi nataka niruke niseme ya kwamba katika kusonga mbele, bunge wetu tukishirikiana na hawa wazee na mabwana wote wako hapa. Sijameni tuangalie hivi. Why don't we not only secure hii land ya veterinary farm, tuangalie pia tufanyiwe public land audit ya entire Kajiado North constituency. So that at least tuweze kujua zile mashamba za serikali ni gani na zinafaa kufanya nini na ziweze kurudi kusaidia wananchi. Hatuwezi kuwa tena Aya, tukiuma kuu mwena wa Kajiado tuthie nginya kaunti-ini ya Kiambu na irita njira ya kunyitirira na guteithiriria athaki a mubira wa golf na aria mareyukiriria muno makiria mbeu njithi. Riu bengi ya NCBA unyitaniri na ngwataniro ya athaki a golf guku bururi-ini KGU ni mathiite na mbere na kuga ati ni meruhitie kandarathi yao ya guthie na mbere na kurera iheo cia athaki anini a golf mararagio kiharo-ini kana maritio kiharo-ini gia Sigona kaunti-ini ya Kiambu na tuthie mwe tunyitanire na mwandiki witũ Wanjiko Wanjiko uria urarumanirira na riboti ino. Wanjiko geithika tumenyithie ndeto ino makiria. Turethana na Wanjiko kuma kuria kaunti-ini ya Kiambu nigetha tumenyithie ndeto iyo igie muthako wa golf na uria bengi ya NCBA magithiete na mbere na guteithiriria mbeu njithi muno makiria ciana nini na mubango uria ukikoretwo kinyitanira hamwe na ciana kuma kuria mwena wa US. Tuthie mwekwe Wanjiko gukorwo makiandikithia korwo mutaratara-ini wa guthie guthoma kothi cia moko thukuru-ini wa NASU na thiini wa mubango uyu muciari aragibatara gukorwo akiriha o 5,000 cia kwiyandikithia o ndumwe na mbeca iria cirigibataranagia cia igeranio icio ingi marigikoragwo makirihirwo ni thirikari unyitaniri na honge citiganite cia githirikari na atongoria a gicigo giki mwena wa arari matongoretio ni Nyuto wa Mwere Foundation. Ihinda-ini riri tugukorwo tukiaraniria na hihi amwe ya atongoria aria magikoretwo makinyitite itemi thiini wa mubango uyu wa kurihira arutwo aya thukuru Nyuto wa Mwere. Hihi no wambie na ritwa ria kwitwira atiriri ni arutwo igana megukorwo makigunika na mubango uyu na ni mitaratara iriku murarumirira? Thank you. Njitagwo Nyuto wa Mwere, MCA wa itura ria Kijabi ward thiini wa Arari, na muthenya umuthi twina igongona ria kumecua ni twatwara arutwo mathie magathomere course cia moko tunyitanire na thukuru wa NASU Technical College na twamecua ati arutwo aya othe ri twina arutwo 700 aria twandikithite muthenya umuthi na no marathie na mbere gukiongerera. Twenda kumecua ati ni magia na chance ya kwambia muturire tondu thaa ici ni muramenya uria bururi wina mathina ma drugs na ni muturire matigakome desperate maigire maundu-ini macio nigetha mahote guthie na mbere tumahe courses iria cia muturire wao mahote guthie na mbere. Ni twakorwo tukiona amwe namba nene ya arutwo aria makiyumiritie ni aria maragikire kigeranio gia form 4. Hihi ni mitaratara iriku murarumirira kwandikithia arutwo kana he indo irabatarania arutwo makiandikithio? Wa mbere hena andu aria tothe tunyitanire nao tunyitanire wa mbere foundation, hena foundation ya Nyuto wa Mwere Foundation wathie na thirikari ya Kenya na tugicoka tukona ati nigetha muciari ndagakorwo hena mbeca arariha balance ira turatigia tugathie kwa help na tukamera nigetha matuhere arutwo aitu help na nigetha mahote gukorwo tukibridge that gap nigetha muciari ndagakorwo akihoma ni school fees. Kiria turenda muciari no commit just the small fee ya registration na nigetha agacoka athie murutwo athie ku muciari ko wira wake ni ku make sure ati mwana ni ona gwa gukoma na gia kuria. Thiini wa gicigo kia Arari mutanyite gukinyira arutwo taigana thiini wa gicigo giki? Wambere kwina arutwo aria maranyitire gisa C+ and above aria maregwitwo university directly
na nä ho tå rega atä må ndå å rä a å ä tä two ya university tarä acio matirä haha atå ä tä te må ndå wothe wanyitire kuma cimaina na kwä na kinya marauga na matikwenda degree mekwenda technical courses na nä cio å rakora mareka mechanical engineering automotive engineering na kinya arä a manyitire marä o haha nao nä tå rä ona mweke wao nä getha må ndå wothe enyitä rie kothi yake na njä ra nguhä nä rä tana rä rä kå wä narä o kå rä mbeå njä thä hihi må ndå å rakä rä kirie kä rathi gä a kana na ndakä rä na å ndå wa gwä ka kana ndarä na max cia gå kä må twara thä inä wa university wa mbere guoya å rä a å koretwo wä kuo nä gå korwo atä rä rä å rakora atä aciari rä ngä ũgakora må ndå nä arä kia form 4 no akagä na guoya wa mwana wake kuona rä ngä ndarä na mbeca cia kå mecua atä nä ekå må thomithia na nä å ndå wa å guo tå kamera atä rä rä må rutwo wothe ndakage kå gä a na guoya oke tå må he teithä rä rie na ona mauka ngiri ithatå othe nä tå kå mateithia tondå nä tå kä rä te mä taratara yothe ä yothe possible kå mecua atä må ciari ndarathiä må huko gwetha school fees nä getha må rutwo wake akorwo agä thoma na yonere kothi yake thengio må no nä å ndå wa korani na Kameme TV nä tå gå thiä na mbere na korani njä tä kä ria njarie na amwe ya arutwo arä a makä yandä kithia thä inä wa må bango å yå hihi no wambie na rä twa rä akå twä re wä mwe weyandä kithia warä kirie thukuru rä na wä yandä kithä tie å gå thiä gå thomera kothi ä rä kå kwa marĩtwa nĩ Brian Maina wa Njirũ ndĩ mũikari wa Limuru na nĩ ndĩandĩkithĩtie kothi ĩno nĩ ngũhota gũtuĩka kothi ya kũruga food and beverages tondũ nĩ ngoretwo ngĩenda kothi ĩyo mũno na ndarĩkirie KCSE mwaka wa 2023 nĩkĩ kĩratũmĩte ndũragĩkoretwo wakĩingĩra thukuru ndagĩte gũkorwo ndatonya cukuru nĩ ũndũ wa mathĩna ma mũciĩ na ma mbeca tondũ o rĩrĩa ũguo gwatuĩka ndarĩkia cukuru nĩ ndendirwo thiĩ cukuru mangĩkorwo nĩ mararĩhia goro tũgĩkorwo ũhoti ũcio tũtingĩkorwo naguo tũkiuga reke tũikare mũciĩ nyethere tũgĩra na twethe o kamweke na Ngai hingũre njĩra nĩguo Ngai hingũrĩte njĩra nĩ tũhotete kuona kamweke haha na nĩ ngũthoma nĩ ngũthiĩ njĩke kothi yakwa ya kũruga tondũ niĩ ngoretwo ngĩenda kuma tene rĩtana rĩaku nĩ rĩrĩkũ kũrĩ thirikari wakĩrĩkia mathomo kana wakĩrĩkia kothi yaku nĩ hakwa he thirikari nĩ ngũhoya mũno ndarĩkia kothi mahote kũhingũra mĩeke atĩ ndahota kũrĩkia cukuru nĩ ngũthiĩ handũ atĩ nyone handũ ngũhota kwĩnyitĩrĩra hihi rĩtana rĩaku kũrĩ mbeũ njĩthĩ kana aruna arĩa mũrakĩrĩkanĩirie thukuru na matirĩ marakĩhota kũingĩra thukuru o wothe nĩ rĩrĩkũ niĩ hakwa mbegũ njĩthĩ nĩ aingĩ meanangĩte nĩ aingĩ me kũu mũciĩ metereire matarĩ na mwĩhoko ta niĩ o ũguo ndarĩ nĩ ngũmera metĩkĩre kumĩra ona gũkorwo ũguo no ciraheanwo moke na tũthome hamwe tũhote gũtwarana nĩgetha hau mbere tũgakinyia tũrĩ andũ wega na tũkĩhote gũteithia nginya aciari thengio mũno nĩ kwaranĩria na Kameme TV njarie na mũrutwo ũngĩ hihi no wambie na rĩtwa rĩaku twĩre ũndũ ũyũ ũyũkĩte atĩa nĩtwa nĩ Hana Nyakĩo nyumĩte Magina na nĩ yũkĩtie ũhoro ũyũ ngĩcokeria MCA ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩtũhe opportunity ta ĩno ya gũkorwo atĩ nĩ tũrathoma na tũkahota gũkorwo atĩ rĩngĩ nĩ tũkwĩyandĩka mawĩra maitũ kana nĩ tũgũtuana mawĩra na tũhote gũkũria bũrũri nĩ ũgũkĩgwetete nĩ wakĩrĩkĩtie thukuru mwaka mũhĩtũku nĩ mathĩna marĩkũ ũragĩkoretwo ũgereire hĩndĩ ũrarĩ mũciĩ mathĩna mararĩ maingĩ tondũ rĩngĩ nĩ ũgũkora nĩ ũrenda kĩndũ ũrenda kũgũra na no nginya ũkorwo na mbeca ũgakorwo Aya thengio Wanjikũ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ya gĩthomo kaunti-inĩ ya Kiambu na tũkwĩhoka thĩinĩ wa mohoro maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra nĩ ũgũkorwo ũgĩtũmenyithia na njĩra ndaya mũrĩrĩ wa Kameme TV njĩtĩkĩria twambe tũikĩrie oro hanini nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũrũmanĩrĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimu Joseph thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa ũratwarana hamwe na ithuĩ twambe tũikĩrie nĩ ndĩracokereria Kameme TV. Education is changing for the better. Gone will be the days when teachers had to sift through books upon books of homework, when they walked around class just to ensure they connect with the students, when not coming to class meant missing lessons, or when they worked extra hours, usually late in the night, to ensure all students understood. Introducing the Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources,
and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe, hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Ngatho ni undu wa gwitekira gutwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Ndurumeni Matuura-ini tabarĩra ĩrĩa gũkinyagira kwambĩrĩria thaa thita cia mũthenya tugakorwo tũgĩkĩhungura matũra matiganĩte. Na nĩ ngatho nginyagia we ũranyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte. Mũngai wa bypass nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnjĩra atĩ harĩa ũrĩ Karavation ya Kameme TV nĩ ĩrerorerwo. Ũranyandĩkĩra kũhĩtũkĩra Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimũ Joseph. Tũgĩthiĩ na mbere, atwarithia a nduthi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu nĩ hingo maratabania ithurano cia gũthura atongoria erũ na arĩa megũkorwo makĩmatungatĩra gwa kahinda ka mĩaka 5 yũkĩte. Arĩa marahũranĩra iturwa citiganĩte maugĩte nĩ meharĩirie wega kũgacĩrithia sekta ĩno ya nduthi kuona ĩkoretwo ĩgĩkuruhanio na maũndũ maingĩ harĩa nĩ hamwe na ũkora na maũndũ matiganĩte ma mĩtugo mĩũru. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ Dennis Fundi, nĩ mwandĩki witũ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Fundi geithĩka tũmenyithie ithurano icio cikinyĩte ha. Nwega muno kuma studio kavinda rega kana togo augane thini wa kithurano kire kiratwarithwa na mbere kia atwarithia mbonda kuma gũkũ tauni ya Embu na makiria aria mari thini wa Wandia Kirimari na Mbuge. Kithurano giki kiambĩrĩria mathari ma iroko na tanyaria kithurano giki ni gutigirira ati ni mavota kugia na tongoria aria mathuritwo democratic na kuvitukira democracy na makiria mogwa tongoria aria makuvota kwa matungata kwa kavinda ka mĩaka 5 na makiria kuvota nginya gukorwo magikinyanĩria ciĩranĩro kana kĩoneki kia atwarithia anduthi kiria mena kĩo kia kavinda ka mĩaka 5 nginya na mĩaka yũkĩte. Na koguo Mbuge na togoro na vuvia kwa aya thino gĩtuo gĩkĩ aya ni aya atwarithia nduthi no marathina mbere na gũikia kura na rĩngĩ mũtaratara ũrĩa ũrarũmĩrĩrwo nĩ mũtaratara ũrĩa ũtũmĩkaga thĩinĩ wa nĩ kamĩtĩ ya ithurano ya IEBC. Na Mbuge makĩrĩ na gĩtuo gĩkĩ kwĩna gĩtuo kĩngĩ kĩa Kangaru kũrĩa ithurano ino irathie na mbere no kũmbĩtĩkĩrio ngũrengeranĩria na mwene gĩtĩ wa atwarithia nduthi akaunti ng'ima ya Embu nike Matini Mucera niguo kwenda kumenya ringi ni maundu marĩkũ mũrakorwo mũkĩroria mbere ya kuthura andu aya mararũgama thĩinĩ wa Wandino ya Kirimari kuona na ikiririkanagwo nĩ mwena nginya cioneki kire mwena cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ mũrakũbota gwĩkũria mwĩta atwarithia nduthi. Kwa marĩtwa mbere mbĩtagwo Matini Mucera Kariuki enge makamĩta Kangumu ngoa ni chairman wa Boda Boda Safety Association of Kenya Embu County.
tiga mbuge tha ino ni muramenya ithurano nginya cia Kenya ngima turathuranirwa riu ico na ni turakurio tuna ofisi njeru governor Muceru Embu County na ni governor wena vision nginya cia andu a boda boda na atongoria mena vision cia boda boda kuma county assembly kuthi nginya to members of national assembly koguo tukinona wadi no ya Kirimari ni gukorwo ikitigwa vuva muno angiko tukorwo twina atongoria na tondu ni tauni tukinauga andu othe a boda boda mauke ma exercise their democracy right guka at least ku vote nundu number 1 kwina maundu mara turenda kuleta guku number 1 tureyuria atiriri ofisi ni kuthurwa vamwe na tuene tuiga ciongo vamwe ati ya mundu boda boda muthenya umwe ndagecokenukia ndi ya 2000 wavo no turenda nginya andu wetu makoro mena education maundu ma road safety na maundu mau mengi na vandu vonthe vatena utongoria uria murumu wa vandu vau vatithiecaga wega koguo mbuge kulingana structure yetu twita BAK kana boda boda safety association of Kenya utongoria wambagiriria varia ground varia vo Picking Bay ugauka wambatite nginya tu county na nginya tu national level thaino avatuli chairman wetu wa national Kevin Mubadi ni ese tuwe guku na nginya governor wetu vamwe na MCs onde na atongoria onde nginya patron wetu Ken Java Mwaniki Java wakagoto ni ese tuwe guku na nginya andu tongoria onde ni mese tuwe guku koguo tuwe guku tuthurane na ithurano ikathira thaa 10 niguo ri ugacinda twambiririe wira immediately tutethie ndakaino cietu cia boda boda na ringi thino Kirimari ni atwarithiaga Kirimari wadi na atwarithiaga na nduthi na ringi mutaratara wa kuthurana uviana ati niguo gutigirira ati mundu urete wa Kirimari ndaragokuragikia kura niguo gutigirira ati kithurano giki kina waragania andu aria onthe mareyandikithirie thiini wa Kirimari ward week ya Picking Bay cionthe marari riders 1000 negana rimwe ria 50 lakini ugakuthie kuroria iteirira ng'ang'ano ni ite ithathatu koguo aria marathurana ni twocire list cia wa mundu thiini wa Picking Bay cionthe iria cie thiini wa stages na ni iria cia around Kirimari koguo stage cia mano averwe kanyaga kwandika marito mandu wake ID number na namba cia thimu umuthi kiria ndereva raitajika ni driving license na kivande kana passport kana huduma namba ya gukakonania ati nini uyu ngwagira Picking Bay fulani wa confirmwa ukavewa kura ukathio gaikia ndeveri na territory ya mbere kana ritari ya kairi sector ya boda boda ikoretwo kioroto nundu wa mundu megio kora wina katharika wana rengi nginya gukorwo mubariro wa mbere gukorwo magiturura nginya makengirira andu arengi na gungira biashara lisiene ringi undu ucio uraukanyirie te gwatongoria makorwo makithurwa munthi niguo gutigira ati sector ino ni athira na ni rakorwo ina waragania mwingi kiruta wira mbere kwa kwi areas tutarenda kuthaka nacio ni areas cionthe iretwa town no ni turamenya kwina andu ngurani koguo area icio ni tura prefer uko kwina atongoria nginya thure ni andu wega mutongoria ugakorwa capable na agakorwa responsible of anything thaino kire ningira mwiroreria uguo uratona thaino after kuthurana tukite maundu mengi muno tiogu nginya maundu ma QR code gute vikiviki karuta wira etel na QR code kana tena sample ya kuga ukuagira ko namba yaku ya stage na QR code kwete information ciaku cionthe cia matereva nikio urona turambiriru na ithurano niguo tukite nginya guku guonthe riu nwega muno ngurengearaniria na muikia wa kura uria ringi ni mutwarithwa nduthi no tore kuria kuagira na ringi kithurano kana mutaratara kuthurana muthi uraguona atia vamareto makometagwo Dennis Mugambi ngwagira area ya Bonanza na nakena muno gukora kithurano kithiete wega muno kina mutaratara mwega no rauka voga na kivande giaku kathio gatonyo kana karori rwari toria kurego kana rego ugacoka go kavewa kura ithathatu irio kuthie ucagure chairman waku ucagure uria urenda ucoke riu uthie na mbere na kuikia varia barotire na ringi ni maundu mari kungitanya kuona mutongoria ucio waikirie kura umuthi akorage gutethia na muthini wa sector yaku ni sector ya boda boda ni kubota goro gikuria ni kindu kia mbere no ambugire voro ucio matwauga voro wa QR code tondu riu nduthini irauka muno no kuroka mugeni oka mara no waku customer no wathi na murigo wake oka stage ira ni akwira akauga kana vanania nanie runa nitini ngukuire no ambugire QR code yo ni gututethia muno tondu wakuwa customer akavota kuroria QR code ire na kuone nduthi number 20 akwa murigo wake no ora akaromeria nduthi number 20 athi vare ofisire akauga ni ngwirwo ni number 20 akaromerirwa akauga ni ngania na akavota kuona murigo wake nwega muno ngurengerikiria na mundu wa muico twambirite na ritwa riaku na kuria kuogira na ringi ni mundu mari kuratanya gwikirwo ni atongoria cio tuika wa kumathurwo munthi thina wa wandino ya Kirimari okay vai marita mbita Kevin mutugi gicovi yengi mambisi ta Kevo wa Naivas nie ni mwiki wa kura aba Kirimari na ni murutu wa biathara wa Kirimari nie undu wa mbere mutongoria ucio nziete gwikeria kindu kia mbere nenda ambe arorie ni unit andu a vikiviki tondu mundu wa vikiviki no koraga no agia na ka injury kana accident
mundu ucio akwa murigo ucio wenga na tuona tuyatwarithia bikibiki. Secondary kuna undu maumira guku ni ta matangenia. Taru tuge ninguagera bara Naivas kana vandu vengi na niretie gitikia tuge mfano niretie secretary ngakoreria list yakwa ndi guku koguo na ukaungumani neona karatarathi wega guku kwa IBC na nivona yauga ni ta mutwarithia wa bikibiki IBC imeferu in another way because hatuwezi kuwa na hakukuwa na voter register verification tondu taru ko mundu wabogo mimbi aretie gitikia uchiamani na kiria akende strong undu yake batina list na ndungicagura no tena list koguo nie tia mara kana makoleka bisa maundu mau ni tondu ingi tuona kana tukuthii na mbere wega muno ni mateta makena ni arauga mutaratara wa kuthurana kurekereria muno gugutigira ati kwina waragani na makire mugu atongore marathurwo muthi ni makoro makirorwo kana ni makoro magikiriria wa kindu kia mbere waragania thini wa sector ni gugutigira ati kindu kia mbere atwarithia anduthi matira kururanwa na wiki na kana ukora wa mithemba na mithemba na makire magura ingi kubato kumakinyaniria kioneki kire mari na kio kia gwikuria thini wa sector ni kiririkana gwa mwaka muthiru sector ni boda boda na makire gukukire mari magutwikite gukorwo na harambe iria atwikire ya ku raise kana kuroga isanga milioni mugwanjeria maratanya gwitumira na njira itiganite cia kubota gwikuria na undu muria makorwo makiroria ni gutigirira ati ni mararevera nginya NHIF na vavoma na insurance ni gutigirira ati ndira mundu age na mutino mucio wake kana kemwe ndirakore na murigo munene wa kubota gukorwo akirevera mbiru cia thibitari na koguo kuma vane tukora tukiroria ringi uria maumira makorwo maviana na tugura na kwina thayo na nginya kwina mavitha borithi aria makindiritie ugitiri abathi no social na maundu muna kuria kangaro koguo kuma va tauni ya Embu thini wa social niracokia mwaro kuwe studio ni Peter Dennis Fundi. Nĩ ngatho Dennis Fundi kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu atwarithia acio a boda boda magĩgĩcagũra atongoria boda boda to hingo ĩrĩa cirĩ gĩkuruhanagio na maũndũ moru onao nĩ mekaga maũndũ mega. Tariki 28 Januari uri muthenya wa gukungwira githomo thiini wa thĩ ng'ima gikundi kimwe gikurikanite ta the Center of Universal Education gĩũkĩte hamwe na kũgĩa hamwe na andũ matiganĩte thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo na nĩguo gũkũra na njĩra citiganĩte cia kũgacĩrithia gĩthomo na kũmenya kĩrĩa arutwo marakorwo magĩbatara kana kĩrĩa arutwo makoretwo magĩbatara. Oho ningĩ nĩmaugĩte atĩ nĩmokĩte hamwe nĩguo kũmenya mamwe ma mathĩna maria arutwo macemanagia namo na oho gwetha kihonia kia mamwe ma mathina macio. What today's launch has been all about, and as you heard earlier, particularly important on this International Day of Education, is bringing people together from across systems across the world to think about how we ensure every child enjoys an education that gives them every skill they need to thrive and succeed. And so looking across systems, across countries, across contexts, and really understanding how do children learn, what do they need to learn, and how can we ensure that as a Kenyan system particularly, we respond to those children's right to an excellent education. This particular study will be digging into identifying those gaps. So we don't want to move forward with the assumption that there are gaps because we have laments that come out, but also what is the research, what's the evidence saying about the gaps that exist. And I think there are a lot of conversations around that, and many of us see what is covered in the media, especially with the rollout of CBC. So we want to dig into the science behind that and also provide a solution. So not just look into the problem, but also what's a possible solution. And so today, we are welcoming a stellar lineup of panelists and distinguished guests from Kenya, East Africa, and from our 10 partner organizations. We're also welcoming a number of dignitaries who represent the Kenyan policymaking space, Kenyan government authorities. And I think we're also welcoming perhaps the most distinguished guests of all, children and young people in our midst today. So a round of applause for them, please. But to do the introductions and to kick us off in our panel discussion, I'm going to invite our partner, representative of our partner organization here in Kenya, Deborah Kimathi of Dignitas Project, who is going to moderate this event. For parental engagement, and one of the things that this particular initiative that is bringing networks together is how do we strengthen information sharing. I think one of the challenges we face with parents over time is that the limitation in the amount of information they have,
And I think this has been voiced in different forums. So I think one of the things we could strengthen is how information trickles down and the interpretation of policy. How do we simplify that in such a way that any parent can understand what the objectives we're working towards and what their role is towards achieving that? And I think in addition, you heard one of the panelists talk about the need for sensitization. And I think parents need to be brought along on the journey that is education reform. Parents are very used to being told your child is number 1, your child is number 5, your child is number 10. They're not quite yet adjusted to the assessment system that goes with the reforms. So how do we help parents understand the new system of assessment? How do we help parents understand what that means for their child and the support that their child needs? And then how do teachers and parents work together to ensure each child thrives? Tathie na mbere na kaunti cia Homa Bay, Kirinyaga, Naikuru, oro ũndũ ũmwe na Busia na Mombatha nĩcio kaunti iria cicagũrĩtwo harĩ gwakwo gwa cikaro nene cia wonjoria oro ũndũ ũmwe na iganda cia hamwe iria ciũĩkaine ta EPZ. Na rĩu kaunti ya Homa Bay nĩyo kwambĩrĩria mũbango wa gũcaria aigithia thĩinĩ wa mũbango ũyũ. Hingo ya gĩikaro kĩa aigithia kaunti ĩno nĩĩtarĩirie mwĩhoko mũnene ũrĩa ĩrĩ naguo na ningĩ gũkinyanĩria kwa ũthii wa na mbere kaunti ĩno rĩu ĩgĩtanya kũhĩmbĩria ũthondeki wa indo cia urimi indo citiganĩte oro ũndũ ũmwe na ũrĩmi wa indo ta mbamba o hamwe na ũtegi wa thamaki thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Tũthikĩrĩrie mĩario ya hau kabere. To take this opportunity to welcome investors from all corners of Kenya and the world to convene in Homa Bay these 3 days to see the investment potential of Homa Bay. The theme of the conference is Unlocking the Bay of Endless Potential. And we have put forth several value chains that we would like investments in. One being cotton. We want to be leaders in cotton production. We want to be leaders in the edible oils value chain. We are leaders in the fish value chain, and we welcome investments in that area. And we also want to develop our tourism and unveil the hidden gem that is Homa Bay. Because we have a lot of tourism potential as well. Special economic zone and the county aggregation and industrial park will provide opportunity for investors, especially investors for export, but also investors for domestic use, to be able to invest and enjoy the incentives, the several incentives, tax and otherwise, that will be available. The people and the farmers must be prepared for production. And our farmers have shown preparedness. Why? When we have been registering farmers this last last year, 37,000 farmers came out to register 42,000 acres for purposes of cotton. So these are not numbers. These are actual farmers. We have their names, we have their numbers, we have the acreage, we have their geo-referenced location, so they are existing. And therefore, for them to do that, they are ready. So it's our job now to ensure that we find the input. One of the agendas is trade and investment. And in every county, we are having what we call the county aggregation and industrial parks. Now, out of all those 47 counties, there are 5 counties that have been selected to have SCZs and EPZs. One of which is Homa Bay, the other Kirinyaga, the other Busia, and then we have also Nakuru and Mombasa. And these counties are the ones that are going to be the drivers of the larger economic investments, and we are working as a council to support and facilitate and ensure that there is adequate engagement between potential investors through their respective government offices in the country, like you've seen. That's the role of the foreign missions and the ambassadors. They link the various counties with the potential investors from their countries. And we're doing that. We're working together, and as you have seen, we are here to support Homa Bay today, and we're looking forward to the international conference. We expect there to be potential investors, and hopefully after that conference, they will have a sign-off of about 5 to 10 investors who are ready to take off in Homa Bay.
Haya, na ni riboti ya kanjũ ya magavana. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩranĩire kuongerera kĩgĩna thĩinĩ wa rũhonge rwa njera na nĩguo kũgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya maabitha a borithi cia njera na oro ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya ohwo. Ũũ nĩ kũringana na mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa kũrũnga mĩtugo Salome Biako, ũrĩa ũraragia hingo ya mathomo megiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ maabitha nene rũhonge-inĩ rwa njera. Contra se non stat. It is only possible when we are all one. Why is that? Because every city and every people who are divided amongst themselves will not succeed. Isn't it true? So we are 3 units in one state department. The general administration, the probation and aftercare, and KPS. And unless and until we internalize that and learn to work together as a unit, we cannot advance our agenda successfully. We will always be subsumed in other access to justice departments. Isn't that a possibility? I have only been here 6 months, but from my own observation is that unless we push our hands up and heads up, we will always be sidelined and be considered as an appendage to access to justice. We will always be considered as a last resort. We are not a priority. It is essential that we become a priority, that we stand together as one, that we advance our agenda forcefully and in a united manner, so that nobody thinks that we do not have an agenda. Nobody thinks that we cannot chart our own path. We said we domesticate the mental wellness policy, the national mental wellness policy in the correctional services, and we gave it a period of 6 months. We said we improve collaboration with partners on mental wellness issues, and we gave it a period of 3 months. On the side of parks, they said that the current status is that there's a lot of exposure to stressors and burnout as they perform their work. Their workload is a lot. They said that they have limited capacity building, and they said there's lack of wellness program. That is on the part of the occupational wellness. And they said that as part of the recommendations, that is where they want to go, Madam PS, is that they said that they will prioritize on debriefing of the officers. They will prioritize on mainstreaming wellness programs. They will focus on benchmarking with best practices out there. And they will focus on developing staff welfare programs. Na mwĩroreri wa televisheni ya Kameme TV, hau niho tũgũithĩranĩria tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra. Nĩ tũgũcemania thutha wa ndagĩka citarĩ kũnene thĩinĩ wa ikereka rĩa mohoro maitũ ma thaa 7.